let's take you through the grid for the penultimate heat of day 1 of 3 for the IAME Eurocup. It's X30 Senior qualifying heat number 4, groups D versus E. Starting grid is as follows. Andy Rattel will start on pole position. Marcus Luzio alongside on the front row. Clément Outram and Laurent Saxe, row 2. Hugo Gelad and Louis Castellini will be on row 3. Maxime Blanchima and Bertrand Saxe round out the top 4 rows. Completing the top 10, Milan Marczak and François Delati. Alistair Cresswell and Florent Dierda round out row 6, followed by Christopher Bingham and Maxime Gelé on row 7. Knut Nielsen and Sam van der Heyden round out row number 8, with Luca Montebello and Matteo d'Auvergne on row 9. Completing the top 20, Jonas Hakamier and Jules Sablerol. Yanis Martin and Axel Wingard will be on row number 11. Louis Pret and Casper Norman, row 12. Maxime Jean and Anthony Moonen, row 13. Noam Puyol and Emilio Van Offerberger, row 14. Jean Solier, Dylan Patel, Luca Morillon, Lucas Gayson, Noah Fuchs, and then we've got Milo van Buggenhout rounding out the 34-strong grid. Another 17 rows of competitors, 10 minutes on the timer plus an additional lap as the red lights are on the gantry, ready to extinguish the minute we get given the word to go racing for the penultimate time here at Le Mans. Tomorrow there will be 22 heats and 9 soup heats, culminating in the finals on Sunday morning. But into the tram lines we go. Get ready, revs rise, lights are on, lights are out. Good start by Rattel. Luzio hung out a little bit to dry as Outram gets through for second. A little bit of a touch on the back bumper of Luzio by one of the Falcon carts. I think it might have been Laurent Saxe. And it's going to be 3 wide into turn number 4. But, oh dearie me, it's happened again. Turn 3. Turn 3. There was one car off and backwards. My goodness. And the driver is out of the cart, walking away. So that's a very, very good sign. Meantime, Rattel leads the field up to the top right-hand corner of the circuit, closely followed by Clément Outram. Now, I think that could be Hugo Gelad that is in P3. Battle for the race lead. Outram's through. Outram's through on Rattel. It's the 209 Axel Wingard from HK Motorsport APS that is out of the race, unfortunately, but we complete the opening lap. Outram leads from 3rd on the grid. Second, trying to get back through to take the race lead, is Andy Rattel. Hugo Gelad rounds out the top 3. 4th, Laurent Saxe, Milan Marczak, Alistair Cresswell, Maxime Blanchima. And here is an attempt possibly from Rattel through 4 and into 5. Outram says, no, you don't. And now there's going to be a big, big train at the front end of the field. 8 carts, I count, so far. But drama again through turn 3, coming out of the first couple of corners. And Florent Dierda is also very, very slow, the Euro karting driver. But here comes Hugo Gelad up the inside of Rattel. Saxe tries to get through, looks to pin it round the outside. Rattel holds line and holds his nerve out of the final corner once again. Outram leads once more. Gelad, Rattel, here comes Saxe up the inside. Laurent Saxe bumping on the curbs, but that's allowed Milan Marczak to get through for 3rd. Great anticipation for the driver for DFK. Ouais, bien joué effectivement du titulaire DFK, parce que sur le coup, eh bien, Milan Marczak a été en quelque sorte inspiré d'aller à l'abordage comme ça à l'entrée du virage numéro 1, mais il y avait malheureusement pour lui un vibreur et il est passé par-dessus, il a sautillé, ça lui a fait perdre un petit peu de rythme et surtout pas mal d'équilibre. Et c'était la porte ouverte tout simplement bien, pour Milan Marczak d'aller lui chipper cette 4e position. Donc tout est à refaire pour Laurent Saxe, mais c'est ce qu'on aime évidemment, c'est d'aller essayer, c'est d'aller tenter de faire la différence. Et regardez, qui fait la différence à la corde, Hugo Gelad sur Clément Outram dans le virage numéro 14. Un petit coup d'inspiration, on se décale, textbook sort of move comme on dit, et Clément Outram qui va devoir se méfier puisque la pression vient de derrière. Andy Rattel en 3e position qui va tenter de lui mener la vie dure. On va voir ce que Rattel peut faire, le jeune pilote. Pardon, c'est Milan Marczak, en 3e position, qui sort très très bien du virage numéro 1. Attention dans l'infield et il perd une place. Laurent Saxe en profite pour repasser devant avec Andy Rattel juste derrière. Et malheureusement, c'est 2 places de perdu. J'en ai peur pour Milan Marczak. Il était 3, le voilà 5, puisqu'on a le pilote Falcon
Loris Hatch et Andy Rattel, le pilote Pantano, qui en ont profité pour repasser devant. Et malheureusement pour lui, eh bien, Milan Marzac se retrouve sous la pression de Maxime Blanchemin. Donc tout va être à refaire pour Milan, qui passe de la 3e à potentiellement la 6e place s'il ne fait pas attention. I think I just saw a move. Bertrand Saxer through on Clint Nielsen. Marcus Luzio just ahead of him. Castellini is in the mix. Cresswell got passed by Blanchimont on the previous tour. Oh, right. Blanchimont, I think, might have just got passed on Andy Rattel coming out of the final corner. No, Rattel's currently 4th. Rattel's now 4th. Mark Sachs now dropped down to 7th. But look at Jalad trying to use, it's like the karting equivalent of trying to do the long jump through that turn 1 on that curbing. It's a fast left-hander, and you can use that curbing, but what it also does not give you is the premium of traction. It's only when you land all 4 wheels back down on terra firma that you get that whole shot. You know, like everything grips up again and then straight away you're slung forward. But Jalad's got to be very, very careful, especially how close. But there's Saxer up the inside of Jalad, and that has allowed Andy Rattel to get back up into 2nd position. Brilliant textbook work there by Andy Rattel. Saw a move happen when I'm having a piece of this. Exactement, Andy Rattel, l'ancien vainqueur des IAME en Espagne, qui nous montre à nouveau tout le bien qu'on pense de lui depuis plusieurs saisons maintenant. Le fer de lance du team Pantano Racing de Giorgio Pantano, occupé à faire des petites étincelles ici, et il prend l'avantage et le leadership dans cette manche qualificative, la 4e de la journée et du week-end pour la catégorie senior. Et voilà Andy Rattel qui se porte en tête devant Clément Outran. C'est une première pour Andy Rattel. On rappelle que les vainqueurs précédents dans cette catégorie X30 senior, la classe reine de la scène IAME, nous avions Mehdi Lassoud, Clovis Nougeret et Mathias Van de Kerkhove également, qui se sont imposés lors des précédentes manches. Est-ce que Andy Rattel va les rejoindre? Clément Outran n'entend pas cette oreille, ouvre la porte au banking, ça profite également à Hugo Jalad qui s'infiltre dans un trou de souris. Regardez-moi le nombre de pilotes qu'on a de la même image. Nous allons avoir 10, 12, peut-être même 15 pilotes qui vont se battre comme du chiffre. Rattel qui contacte et Rattel qui passe en dehors du circuit. C'est ce qu'on retient. Gros accrochage là-bas. Et malheureusement, c'est Loris Hatch. J'en ai bien peur. Qui est allé. C'est Bertram Satch, pardon. Marcus Luzio had to try and avoid that, and he got caught up in the crossfire. Maxime Blanchimont down the order. Bertram Saxer down the order. It was only going to cut. I was waiting for when something was going to implode, and we've just seen it happen. But that means, you know, Rattel, you know, was literally sideways through that corner. And you don't see that happen often. But when you've got, I think it was more than a baker's dozen, which effectively is 13, folks. A dozen is 12. But yeah, there was like 15, 17 drivers on the same leading peloton. And it's now being led by Clément Outran. Hugo Jalad is now 2nd. From 11th on. Now, Jalad's through for the race lead. And I think Alistair Cresswell is now P3. He started 11th on the inside of row number 6. Cresswell fighting the likes of Jalad. And there we go. Cresswell's through. Mark Sachs through. Loris Saxer through. Louis Castellini is the next one up that could get past Clément Outran, and that would dump the French driver down to 6th. Et malheureusement, Clément Outran, est-ce que ça fait partie d'un plan? Est-ce que c'est sa stratégie à Clément Outran d'éventuellement reculer d'un pas pour mieux sauter? Take 2 steps back to move forward. Ça reste à voir de la part de Clément Outran, puisqu'il a senti évidemment la pression qui arrivait de ses rivaux juste derrière. Il a ouvert la porte, il a choisi de ne pas résister, puisque dans le virage numéro 1 qui tourne à gauche et dont la sortie paraît ne jamais cesser, eh bien vous pouvez facilement vous faire avoir. La porte a été ouverte, 3 voire 4 pilotes lui sont passés devant. Peut-être que ça fait partie d'une stratégie de la part de Clément Outran de se dire ok, il est temps maintenant pour moi de me calmer un petit peu, de retrouver une position rapidement descente et puis de lancer la charge dans les derniers tours. Les écarts sont faibles, même si Clément regarde derrière lui, on a senti le petit coup d'œil juste derrière. Il a Louis Castellini qui arrive en 6e position. Donc est-ce que Clément Outran, depuis la 5e place au 270, a-t-il ce qu'il faut? A-t-il l'énergie nécessaire? A-t-il les chevaux nécessaires pour faire la différence dans cette fin de course? On va s'en apercevoir d'ici quelques instants, puisque les adversaires juste devant lui, Loris Hatch, Milan Marzac, Alistair Cresswell, Hugo Jalad, ne sont pas loin devant. Donc on pourrait se retrouver dans les derniers instants de course avec un groupe très serré de ces pilotes. Jalad mène, 3 dixièmes d'avance. Il n'a pas pour autant course gagnée, malheureusement pour lui. Donc la pression sera sur ses épaules jusqu'au bout. Le tout maintenant, mon cher Alex, c'est de ne pas peut-être retrouver ce qu'on a eu précédemment. C'est un gros accrochage qui risquerait d'en éliminer certains. Puisque Andy Rattel est 7e et très très loin derrière. Il a 1 seconde 6 de retard sur le top 6 que vous voyez.
I think also the other thing that we've got to contend with here, folks, is that these drivers get 2 sets of slick tyres for the weekend. So you have to be very, very careful how you micromanage it, because what will normally happen is the tyres will get scraped down to the next layer of rubber, and you've got to be very, very careful. On a one-off event, it's winner take all. So you've got to make sure that if you can exercise a little bit of damage limitation, but still keep your ranking quite high, you've done very, very well. And like you say, this could be a little bit of a strategy for Clément Houton, like saying, you know what, I'm not going to go all out. I want to keep these tyres, because we are going to have colder conditions tomorrow evening, probably as low as 12, 13 degrees Celsius. We're at 15 at the moment, but when it's cold, it's dark, the air has a little bit of a different allure, especially around here at Le Mans. But now you see Hugo Gillard has a lead. Loris Saxa now goes for the 2nd place and gets through before the apex of turn 2 on Alistair Cresswell. So Cresswell doing a very, very good job. Matteo Devant for PB Cart down in 7th, having moved up 11 spots so far. We're pretty much getting towards the end of this penultimate heat of the day, and it really is starting to get a bit fiery. Clément Houton is chomping at the bit, trying to get through on Alistair Cresswell. That is for position. Into the banking they go. Houton up the inside. This could give the opportunity to Marc Zack. Oh, touches sidewalls, heading into the next right-hander. And Marc Zack was to the outside of Cresswell. It nearly caught the TWM driver unawares. Et voilà, ici à votre image, Clément Houton donc, qui a pris l'avantage sur Milan Marzac et Louis Castellini juste derrière. Donc on se retrouve avec 2 batailles précisément dans la même image. Voilà le chrono qui arrive à 0. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. 2 tours, 1 km 3, 1 km 4, presque x2 pour les pilotes pour pouvoir faire la différence dans cette manche. L'avant-dernière de la journée, la dernière pour ces 2 groupes dans la catégorie senior. Hugo Jalad, cette 10e d'avance pour lui, vous le voyez sur Loris Sack, course gagnée certainement pour le pilote Victory Lane. Loris Sack, quelques dixièmes, une poignée seulement d'avance sur Clément Houton, que vous avez à l'image avec le numéro 270. Gare au retour éventuellement d'Alistair Cresswell et Milan Marzac qui voudra sans doute se refaire après avoir manqué le coche alors qu'il se battait potentiellement pour la victoire dans cette manche. On rentre tout doucement dans les derniers instants de cette épreuve, la chicane, là où Andy Rattel s'était retrouvé bien malgré lui en quelque sorte dans le mauvais sens de la route. Et le pilote Victory Lane qui donc initie ce dernier tour, 7 petits dixièmes d'avance, un léger coup d'œil au-dessus de l'épaule, rien à signaler en quelque sorte. Hugo Jalad se doit de rester concentré évidemment s'il veut voir le bout de cette épreuve en première position. Et mon petit doigt me dit, Alex, qu'à ce stade de la journée, même si il y a encore évidemment plusieurs courses qualificatives et que tout se jouera, l'important pour ces pilotes, ils sont 103 et ils n'auront pas tous l'occasion d'aller jusqu'en finale. Seuls 36 de ces 103 pilotes auront l'occasion de disputer cette ultime course. Pour eux, ce qui est le plus important maintenant, c'est de stabiliser, de comptabiliser les résultats, de comptabiliser la confiance, comptabiliser suffisamment de maîtrise en eux-mêmes pour terminer la journée comme il faut et revenir plus fort demain. Exactly, and also score, do as best you can. But coming out of the final corner, it is going to be a win for Victory Lane and Hugo Jalad in the 365, taking the victory after 10 minutes plus an additional lap of high-paced, full-throttle racing. So Hugo Jalad started on the inside of row number 3. Loris Saxa started in 4th, finished P2 ahead of Clément Houton, who rounded out the top 3, finishing exactly where he started. Alistair Cresswell, great work by the TWM driver, up 7 places to finish 4th ahead of Milan Marzac from DFK. Matteo Devant, 12 places gained, biggest mover up the order, and also took the fastest lap of the race in the process, finishing ahead of Louis Castellini and Andy Rattel. Luca Montebello and Sven van der Heyden round out the top 10 ahead of Maxime Gillet, François Delety, Knud Nielsen, Jean-Luc Hacamier and Bertrand Saxa rounding out the top 15. Casper Norman, Christopher Bingham, Marcus Lutzio, Emilio Vanofa-Berger, Anthony Moonen, Dylan Patel, Noam Puyol, Yanis Martin, Maxime Jean, Lucas Morillon, Louis Pret, Jules Sablerol, Noah Fuchs. Then we've also got Lucas Gayson, Jean Soulier, Milo van Buggenhout being the last of the classified finishers, 31 out of 34. Maxime Blanchimont retiring with 7 laps to go. And on the opening lap, we lost Florent Dirda and Axel
Vingard.